So welcome to H2O-incorporated.com. I really need to work on the website because it's a little bit crowded, but that's okay, I'll clean up. Don't worry about it. So I wonder what The Rock is cooking in the kitchen. Well, rocks actually. So that's kind of convenient. Instead of making separated videos for French and English and then having to do each language, I thought I can't do all languages in one video, but I can surely try to interact and introduce French to English speakers and English to French speakers. I will probably have to slow down my English speaking for the French though, and I'll try to keep it simple. If you want to fast forward, that's fine. And I'll go directly into French. Bonjour et bienvenue sur H2O-incorporated.com. Et je suis donc Thomas Ayotte et je voulais présenter aujourd'hui une vidéo sur la bijouterie, sur la partie assemblage et essayer de faire cette vidéo en français et en anglais pour apprendre au français l'anglais et pour apprendre l'anglais au français. Et aussi démontrer comment maximiser son temps tout en regardant, puisque là je vous fais la vidéo à partir de Portland dans l'Oregon où je regarde ma télé et mes nouvelles locales et nationales, mais le matin avec mon café je regarde France 2, le JT de 13h qui est déjà prêt à voir parce que le 20h il est en train de se dérouler quand je prends ça, et donc comme ça je sais les intempéries qui se passent en France en même temps que les intempéries qui se passent en Floride par exemple. Et donc ça me permet de faire l'assemblage pour aussi l'astrologie. Et ça c'est les sacs que j'ai fait faire de ma compagnie, que chacun peut faire avec son propre design sur Amazon. Et comme c'est réutilisable, on fait plus du gaspillage. Donc c'est un partage de savoir intelligent sur plusieurs choses quoi. Et comme je conçois qu'il y ait des bijoutiers, I'm sorry if I'm being a bit lengthy French-wise, I'll retranslate in the English part. Je conçois qu'il y ait des bijoutiers qui veulent garder leurs secrets, et ou bien que pas juste dans la bijouterie, mais dans d'autres disciplines. Mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent de ne pas avoir de travailleurs qualifiés. Alors on fait quoi? Donc moi ce que je propose, c'est que au lieu de polluer et d'aller à droite à gauche pour enseigner, et bien simplement mettre l'école disponible ici, comment ça se fait, et ensuite chaque magasin de bijouterie pourra embaucher des gens qualifiés et faire des choses comme ça et de qualité à la forme qui correspond localement ou bien au département ou au pays ou à une emblème quelconque. Je repasse à l'anglais. What I was saying was for jewelers across the board or any other discipline, it is common to want to copyright everything and keep everything secretive, trade secrets, you know. The problem is it is the same people that complain of not being able to find qualified help. And so if you keep everything secret and you don't find anybody qualified unless they pay a fortune to go get a diploma for it, you can see the problematic of it. Thus, my trying to not pollute by traveling to each country and teaching how to make each country, but just making one video that explains how to get the concept of it, and then you transcribe it with your skill and whoever you can hook up with networking-wise, a tile person, art supply store that will sell you the stone, or even find the stone because you live next to a river. You know, there are many ways. But become resourceful and maximize your time by, as I was saying in French, as I'm sitting here about to demonstrate how to do the assembly part, I'm also informing myself because I watch my local news and US national news on my regular TV in the evening. But as I'm having my cup of coffee in the morning, I'm also watching the French news on France 2, the JT of the news of 1 p.m. of that day, you know, and I find out that yes, they are just as flooded and with as bad weather over there as they are having in Italy, or as they're having also we're having here in Florida and Virginia and so on. So that's what helps me put the zodiac part of my business together
And that's with that, then I understand, okay, I need to work on putting my book together, but because it's so complex and so many ideas, the websites help me do that. When you go on the website, you will notice that right now it's a bit crowded, so I need to go over there and simplify it, make it visually more accessible. But in doing so, I'm also teaching what I'm going through that's difficult and what you might go through that would be difficult, and think of it as a wall, but realize, hey, there are other options, and other people will also teach you positive stuff as opposed to non-constructive video material. So I'm going to pause let me pause because I don't want the camera to shake as I'm moving the angle. Donc, then, sans plus attendre, without further ado, let me demonstrate. Laissez-moi démontrer. J'ai mes plaques de marbre. I have my marble plates. J'ai mes roches translucides. I have my translucent rocks. Préparé, avec, with, l'europium, the europium. Sanded, poncé, smooth, lisse. I'm about to, je m'apprête à appliquer, to apply, I'm about to apply, epoxy, between the two, entre les deux. Now, quick parenthesis. The R in French is a bit tricky for English speakers, particularly American speakers. And it's kind of like real estate. Location, location, location. I'm just saying that since I'm also an American citizen and a French citizen, at least it's a cultural reference. Location, location, location. Why do I say this? Say R, and you will realize, as you're saying it, that 50% of that sound in English comes from your nose. R. Whereas in French, route, it's in the back of the tongue. Route, road, route. It's the same word, translate as the same. Route is road, okay? But say road in French and becomes road, road. Closer to erode, erode. And so that's the R part of things. So we are going to glue, nous allons coller, et je pose, and I pause. Le marbre a 2 sous-couches et 3 couches de peinture brillante, de façon à mieux refléter l'europium qui va être chargé par la lumière. The marble has 2 undercoats of Kills primer and 3 coats of high gloss white to better reflect the europium that will be absorbed by the light back out. So what I'm doing now is taking the cap off of my epoxy. I'm not going to use the tube that it comes with. Je retire le capuchon de mon époxy. Je n'utilise pas le tube avec lequel il vient. Il ne mélange pas bien. The reason why I'm not using the tube it comes with is because it doesn't mix well. And I do 1 or 2 batches worth at the time, because otherwise it becomes a waste. This stuff dries very, very fast. Je ne fais que 1 ou 2 médaillons à la fois, car ce truc sèche très très vite. Avec un cure-dent, je vais bien mélanger les deux. With a toothpick, I will mix the two homogeneously this way in circles, and then roll with my thumb and my index. I don't know if you can see very well. Also in this way. I was looking for scrap board
je cherchais pour des morceaux de carton, mais j'ai pas trouvé. But I didn't find any. So I'm using post-it. Donc j'utilise des post-it. Do not mix beyond, I would say, 20 seconds. Ne mélangez pas plus que 20 secondes. Ensuite, then, prenez votre roche, take your rock. Prenez votre cure-dent, take your toothpick, and load it by spinning it. Et chargez-le en le faisant tourner entre votre pouce et votre index et appliquez gentiment au dos. And apply gently to the back on the top of the europium, evenly. Par-dessus l'europium également. Retirez les excès. Go flat with your toothpick, if you can see what I'm doing, to remove excesses. Then grab your previously prepared marble piece. Make sure you lay it flat. Dry your feet as to not contaminate the rock. Séchez vos doigts pour ne pas contaminer la roche. Appliquez le rocher dessus, appuyez gentiment. Et ensuite, and then with a plastic clip that you can get avec un clip en plastique, appliquez-le sur le centre si c'est une roche ronde. Apply it on the center if it is a round rock. If it is a flat rock, you can apply more of them. Si c'est une roche plate, vous pouvez en appliquer plus, mais si c'est une roche ronde, un seul devrait suffire. Assurez-vous que rien ne glisse et que ce soit bien centré. D'accord? Make sure that it is well centered and nothing will slide. And then find something et trouvez quelque chose qui puisse le tenir et le garder à niveau. En l'occurrence, là, je vais simplement prendre, qu'est-ce que j'ai sous la main? Right now, what do I have handy? I have a plug from my charger. And I'm going to use that to rest against the prong. Je vais utiliser ça, je vais utiliser un chargeur et les trucs pour que ça reste à plat. Je parle beaucoup, I'm talking a lot, and this is drying. Et ça sèche. So, je recommence. I'm starting again before this dries on me, avant que ça sèche et qu'on ne puisse plus le travailler. And then you can't work it if it's too dry. So don't even try. Si vous voyez que ça commence à sécher et que ça commence à gluer, n'insistez pas trop. Il vaut mieux ne pas le faire et perdre la colle. It is better to not do it and lose the glue plutôt que, rather than, essayer, try to save glue, économiser de la colle, and lose the whole rock because it won't glue right. Et perdre toute la roche parce que ça ne va pas se coller correctement. Deuxième, et c'est fait, similar process, find something to rest it on. In this case, the tube itself. Même chose, trouver quelque chose pour le balancer, dans ce cas-ci, le tube lui-même. Voilà, merci d'avoir regardé, thank you for watching, and I hope this was fun in a way, and instructive as well. J'espère que c'était amusant et instructif. Bonne journée, au revoir. Have a nice day, bye.